Ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi tumu gwa Agusto omwaka 2023 nkwaniriza ku Ubc TV amawulire Ubc Leero. Nze Jethro Kasaigi nja kutamba ne Yusuf Senyomo akozesa olulimi olw'obubonero ojja kuba omulengera mu maaso awo. Nga bulijjo tutandike n'ebikulu. Ebyobusuubuzi n'okusiga ensimbi bitunuuliddwa mu nkolagana ya Uganda ne Saudi Arabia. Omuyizi omu afiiridde mu kabenje akagudde emanaafu ku 117 olumiziddwa. Abaleekaanye endongo obutasalako mwolekedde okuggalwa KCCA balabudde. Akakiiko k'abakadde koogedde ku bigambo bya Besigye ne banne ekibiina kikyabeetaaga. Nzira mu kwaniriza ku Ubc TV amawulire Ubc Leero. Nze Jethro Kasaigi ne Yusuf Senyomo akozesa olulimi olw'obubonero. Ntansane President Yoweri Kaguta Museveni asisinkanye omuwabuzi wa kooti mu bwakabaka bwa Saudi Arabia Ahmed bin Abdul Aziz Katan mu maka g'obwa President Entebbe. Ababiri bano essira balitadde ku byakusiga nsimbi n'ebyobusuubuzi wakati w'amawanga gombi. Okugatta omutindo okubirimibwa kuno naddala emmwanyi kimu ku bitabuusiddwa maaso era President Museveni kwe kusaba Katan Saudi Arabia okukolagana ne Uganda okutuukiriza enteekateeka eno. Wano Katan n'akakasanga Saudi Arabia bw'eri neeteefuteefu okukolagana ne Uganda mu by'okusiga ensimbi era bw'atyo n'akozesa omukisa okweta President Museveni okukyalako mu Saudi Arabia naye okulaba n'okumanya ebikolebwa mu ggwanga eryo. Eyo nga tuvuddeyo kyaddaaki poliisi y'oku mazzi ennyuludde emmundu 2 ekika kya AK-42 ezaagwa mu nnyanja ku Sande ewedde oluvannyuma lw'eryato okwali abasajja bayo 4 nga bava okunyula emirambo gy'abantu abaagwa mu nnyanja okusinziira ku muduumizi wa poliisi eno Ubaldo Bamunoba. Bano era banaatera okufundikira kaweefube w'okunoonya emirambo singa bafuna ebiri egisigaddeyo kubanga wakyaliyo famire 2 ezikyakonkomalidde ku mwalo Kasenyi nga balinda emirambo gyabwe nga famire 14 zaakwasibwa dda ebisigalira by'abantu baabwe. Ku Sande ewedde abasirikale ba poliisi y'oku mazzi 4 abaali bava okunoonya emirambo gy'abantu abafiira mu nnyanja baakubwa ejjengo ery'amaanyi eryato lyabwe ne ligwa mu nnyanja. Ku lyato kwaliko abasirikale 4 saako n'emirambo gye baali bava okunnyulula wamu n'emmundu zaabwe wabula ku lw'okwetaasa zino nga zabasimatukkako ne zebbika mu nnyanja. Wano balubbira b'oku nnyanja batandikirawo omuyiggo ku mmundu zino era nga kaweefube ono lwaleero avuddemu ebibala. So zonna twaziggyeyo era nga zonna zikola bulungi era operation ekyagenda mu maaso. By yesterday twabadde twakafuna emirambo 14 so nga tuteebereza nti abantu baali mazzi baali bawera mu 3. Ono era atubuulidde nti kaweefube bamutadde ku kunoonya emirambo 2 bagikwasa ab'eŋŋanda abakyakunkumalidde ku mwalo Kasenyi. Obulimu butuliko kati tetubutegeera kuba kati bususse. Singa tulabye mayiti gavumenti naye kati ffe tulemeddwa singa tuyambyeko ne tufuna mayiti eyo netugende ne luziika. Bwe mutatuyambe mazima titulina buyambi bwonna wadde n'okulya kati ndi n'abaana famire eno. Wetufuna abantu abwe esawa yonna tugenda kubabawa. So ekyogamba nti twabalekeredde si kituufu. Wetuli wenjogera ndi Kasenyi ttiimu ziri nsazi ne ku mazzi sache zikyagenda mu maaso. Mbu singa bamala okuzuula emirambo 2 bakujjenta mu kunoonya emirambo egyagwa mu mazzi okutuusa nga wavuddeyo omuntu eyeemulugunya. Akabenje bwe kagwawo twali tuteebereza nti wayinza okuba waliwo abantu okuwera mu 3 n'ate okusinziira namba yali atiba tuba tulina Kasenyi abakleminga abantu baabwe abagwa mu mazzi tuba tulinawo families 16
so far families 14 twazisotinze ne bafuna bodies zaabwe twasigaza families 2. Emirambo 14 gye gyakazuulwa ku bantu abasoba mu 20 abateeberezebwa okufiira mu nnyanja wiiki ewedde oluvannyuma lw'ekinaala kwe baali basaabalira n'ebyamaguzi byabwe okubbira mu nnyanja nga bava mu bizinga ekalangala okudda e Kasenyi. Nze Sula Kagugube, wano Entebbe. Kale bammemba abatuula ku kakiiko k'abakadde mu kibiina ki FDC basabye aliko pulezidenti w'ekibiina Dr. Kizza Besigye obutaweebula kitiibwa kye nga pulezidenti w'ekibiina eyasooka kubanga ye Patrick Oboy Amuriat ne Nandala Mafaabi ssaabawandiisi w'ekibiina beetaagibwa mu kuzimba ekibiina kino. Bino byogeddwa ssentebe w'akakiiko k'abakadde ab'enjawulo Dr. Frank Nabwiso bw'abadde mu nsisinkano ne bannamawulire ku woofiisi z'ekitebe kyabwe Najja Nankumbi n'agamba bwe baba tebasobola kutegeera bikolebwa kakiiko bafune akakiiko akalala. Kumanya zino sente z'ogamba nti Nandala Mafaabi yazifuna mu State House zaali mmeka? Naga nti ye baamutwalirako miliyoni 3. Tubuuza lwaki baazikuleetera ggwe, not another person. Secondly, oli gw'ogamba nti State House informer yaani, tuyinza okumubuuza oba tetuyinza kumubuuza? Kaakati ffe tugende tunoonye buli State House weri nga tugamba ani yagira ati ku ssente zino, bayinza okulowooza nti waliwo ekizibu mu muteeka. Ensonga lwaki yeesiba ku ssente zeezo kubanga ze zaamutwalirwa ate n'azikwatako n'akola serial numbers naki n'azitereka ewe mu gundi mu dduuka lye ery'ensambya. Kaakati ate n'azizza mu FDC. Wano tulabawo recommendation y'emu yokka here mu luzungu agamba nti efforts should be made to conduct a forensic audit. Amakulu nti bongere okubuuliza mu bya ssente. Kaakati obanga ekyo ye recommendation ye era tugisamu nnyo ekitiibwa, naye ffe twakola recommendations 8. Ambye nti alina obuyinza okwogera kyayagala, naye document weeri history abagenda okuwandiika ebyafaayo balitunula mu bino bye tuwandiise naye byagambye olowooza tebagenda kubiwandiika time rukamu. So situli beeraliikirivu, ffe tulowooza nti omuntu atuyisaamu amaaso bw'aba ayagala akole nti yafuna siringi miliyoni 2.8 okuva ewa Mafaabi nga zigenda kukola ku ba party agents abaali bagenda okuyamba mu kulondesa president. So n'azikozesa mu kkuba eryo, naye ezo Besigye teyazibuuzaako nti waliwo obuzibu, teyazoogerako wadde. Naffe tetwalaba nsonga lwaki. Nze nga Kasozi mbadde memba wa komiti sifunanga ssente n'emu nga kyoja bimiro okuva eri Nandala oba omuntu omulala yenna, era wanga waliwo ssente ezo ndoza bazigabananga nga siriiwo, sizikwatangako era siziwuliranga nako. Obuzibu bukyali bunene mu kibiina kya FDC naye nga bakulu bakola ogwabwe okulaba nga ate beeterezaamu awo. Bwe tweyongerayo, ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala kye KCCA kiragidde bannannyini n'abaddukanya amabaala wamu n'ebifo ebisanyukirwamu ebirala okukendeeza ku bizindaalo ebireekaana ennyo oba si kyo baakuggalwawo. Bino bikaanyiziddwako mu nsisinkano etabiddwa mu bannannyini n'abaddukanya amabaala mu kibuga Kampala.
Mu bumu ku buvunaanyizibwa bw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala KCCA ng'ogyeko okuyonja n'okukola enguudo z'omu kibuga kwe kulaba ng'abawangaalira mu kibuga babeera mu bulamu obweyagaza awatali kukosa bulamu bwabwe obudde bwonna. Mu nsisinkano yeetabiddwamu bannannyini n'abaddukanya amabbala mu kibuga Kampala babanguddwa ku ngeri gye basobola okukendeezaamu ebizindaalo ebireekaana ennyo n'okwewala enkozesa ya taaba mu kibuga era wano abakulu mu KCCA we basinzidde ne balabula bannannyini bifo ebisanyukirwamu nti singa tebagoberera mateeka ebifo byabwe byakuggalwawo. Kukwatagana ne bannannyini bifo ebisanyukirwamu tubasomese ku tteeka erikwatagana ku maloboozi era noise pollution mu kibuga. Noise pollution abadde ensonga nti abantu mu kibuga badde tebakyebaka era bawaddeyo okumulugunya kwabwe gituli tubayambe mu nsonga. N'olwekyo tugambye nti nga tutunaba kutandika kunyweza tteeka eryo tulina okusobola okusinkana bano betusuubira abavamu amaloboozi ago tubasomese ku kuteeka bwe lifaanana bamanye ki kye bayinza okukola naffe olwalo lwaffe luliki okulaba nti buli muntu ali mu kibuga akibeeramu mu mirembe. Amateeka agakugira kino gaabagibwa mu mwaka gwa 2003 wabula okugateekesa mu nkola kukyali kusoomooza kw'amaanyi. Onereza ebimu tebiru mu manyu bano bannannyini babaala weesanga nti bamugamba emitwalo 18 kupaka ku miliyoni 2 ayinza okuba nga ye tikimuluma ng'asobola okuzisasula. N'olwekyo ekyo kimu ku tusobola nti ebibonereze ebimu tebirumanyo. Ekyokubiri Kampala kennyini munene ate naffe tetusobola kubeera mu buli kifo mu kiseera kyekimu. N'olwekyo weesanga nti bwe tulissa mu nkola mu kifo kino ate weesanga bwe tuvaawo nga baddamu ne bamenya etteeka lyerimu. Bannannyini mabaala era balabuddwa ku nkozesa ya taaba kubanga kimenya mateeka okumukozesa mu bifo eby'olukale. Etteeka lyaffe erya Tobacco Control Act erya 2015 terikkiriza bifo smoking zones oba ebifo ebikkirizibwamu okunywa sigala. Ekyo kikkirizibwa nga mu mateeka g'ensi endala bo balina smoking zones. Effe waneka mu Uganda tetulina smoking zones era tulina kintu kimu nti abanywa sigala oba tobacco products yenna alina okubeera ng'ali mita 5 okuva ku muntu omulala gw'alinaanye. Mu kwogera kwabwe bannannyini mabaala basabye wabeewo enkolagana ennungi wakati waabwe ne KCCA. Ngamba nti ebbaasi tubeereza TV oba osevibe y'omuntu abagenda okujja ng'agenda ku laboratory we need to operate what hands to hands with them. Okusinziira ku mateeka singa omuntu asingisibwa omusango ogw'okuleekaanya ebivuga waakusibwa emyaka egitasukka 15 nga kw'otadde n'okuliyirira abakoseddwa. Justin Nakami yakusakidde bino. Bwe tweyongerayo akakiiko ak'okuntiko akavunaanyizibwa ku kakiiko akagaba emirimu mu gavumenti ez'ebitundu kavuddeyo ne katangaaza ku birabikira ku mikutu gy'amawulire egitali gimu nti waliwo abamu ku bammemba b'akakiiko abeenyigira mu bikolwa by'obuli bw'enguzi. Ssentebe w'obukiiko buno Reverend James Awanyi ng'ali wamu ne ssaabawandiisi w'akakiiko John Mukabire batangaazizza nti buli yenyigira mu kikolwa kino akikola ye ng'omuntu wabula si ku lw'akakiiko mu bitundu ebitali bimu. Basabye abakwatibwako ensonga okukwasaganya ensonga zino nga bagoberera amateeka. Nti ku lwa association eno tukkiriza ku nguzi yonna mu association yonna oba mu service commissions mu Uganda. Tufunye obuzibu nti abantu abasinga bajja ku bantu essente on behalf nga balowooza nti sente zino zigenda mu service commission mu kufuna emirimu. Twagala okubuulira abantu bonna nti service commissions ziwa abantu emirimu abo abafunye merit oba abayise ku merit. So twagala okubuulira Uganda yonna nti omuntu yenna bw'aba alina challenge oba bamuggyeko ssente okufuna omulimu oba ekizibu kyonna mututuukirire nga Association of Local Government Service Commissions of Uganda. Tubeera ku Workers House musobola okufuna contacts zaffe ne mubeera nga you can communicate direct. Tulina ebitongole ebirala ebigenda ebituyambako mu kujjawo enguzi eyo nga ba RDC nga IGG nga anti-corruption. So naffe tuvuddeyo nga association okubeera nga omuntu afuna omulimo nga tateeseemu ssente. N'abo bonna betusuubira nti bayita muli ne balowooza nti bajjawo ku bantu ssente tetuukkirizaganya nabo. Era omuntu yenna bw'anaaba nga ajje ku muntu essente ne bamukwata oyo anaabeera nga
avunanyizibwa ku lulwe naye si ku lwa association yaffe ya service commissionism mu Uganda. Kale kansubire nti ensonga ezo ate gozitegedde bulungi UBC leero ekyagenda maaso. Ngenda kuwumula mu katono komo n'ekitundu ekyokubiri toseguka. Ensangi zino amaka gaffe tegakyali kifo gye tusula busozi. Waafuuka ekifo we tukolera enkiiko z'emirimu, we tusomera, we twenywereza mu byokwerinda, era we tusanyukira. Ebintu bino byonna okutambula obulungi weetaaga intaneti eyeesigika. Weefunire router ya MTN Wakanet esobola okuyungako ebyuma 32 ofune bando ya GB 4 ez'obwereere ku mitwalo 14,900 zokka. Obagula MTN Wakanet MiFi ku mitwalo 7.5 zokka ofune bando ya GB 15 ey'obwereere onyumirwa omutimbagano gwa intaneti. Genda ku maduuka ga MTN ogule MTN Wakanet MiFi oba router onyumirwa intaneti ekola ebyewuunyisa. Sebo. Yes? This is the bill. What? Malaria testing, 10,000. Treatment, 100,000 since we put on drip. Hey, Musao, can you read this for me? Before I brought my wife here, I'd already spent money on buying herbal medicine and drugs from the pharmacy, which didn't work. But Sebo, the government gave out mosquito nets. Doesn't your family use them? We got the mosquito nets, but they got holes and we didn't know what to do. Protect your loved ones from malaria. Sew your mosquito nets whenever they get damaged to keep the mosquitoes away. Ensure all nets are tied up every morning to avoid damaging them. Ensure that everyone in your family sleeps under a treated mosquito net every night, whether it is a cold or hot season. Together, we can chase malaria out of Uganda. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from Global Fund. No malaria catch. And in talking news, MTN has improved on their data voice bundles. You can now call across all networks for the same price. We've talked to several eyewitnesses on the ground, and this is what one of them had to say. Amos, did you hear about the MTN daily voice bundles? So, to join many more other Ugandans enjoying these MTN daily voice bundles, dial *100 *21# or use the My MTN app to start enjoying. Stay tuned for more offers from MTN. Ekinene kikino Jemisinde mu bunabyalo ejjabagoberezi ba Kristo East African Christian Marathon jangu tuddukire wamu mu misinde gy'essaala gino nga 13 omwezi ogw'omunaana erugogo ku kisaawe kya hockey. Jangu okikirira abo mu makago mu misinde gy'essaala n'ekiruubirirwa ekirungi eky'okuzimba ekifo awanakwatirwanga amasimu ag'ettundutundu ly'obuvanjuba bwa Africa. Weetabe emisinde gino oddukire wamu n'omusumba wo, abakulembeze b'ekitundu kyo abanaakiikirira Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, DR Congo, South Sudan n'abawano mu Uganda. Jangu odduke ne Captain Mike Mukula agenda okukulemberamu abaddusi. Ddukirira enteekateeka eno ng'ogula omujoozi mw'onaddukira ku $200, $300 n'emitwalo 10 kuba enteekateeka z'emisinde ga gino zikyusa ensi. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 781-885 noti 55. Emisinde gya East African Christian Marathon giwagiddwa UBC TV, Star TV ne Star FM emmunyenye y'eggwanga. Upgrade your lifestyle with the all-new entry-loaded Chillax voice bundles. Now, call all networks in Uganda with Chillax voice bundles. Call all networks, no expiry, no worries. Dial *100 *1# and select call all networks. Airtel, a reason to imagine.
Juko. Yo. What you check the shopping, man. What's your secret? Haven't you heard of the parish development model PDM? Yes, I did, but I thought it was just a talk. No, Sebatia. It is real. I and a few friends together formed a circle, accessed money from the PDM, invested in a portrait project, and now things are moving. Joko. I thought I was one of your friends. You are. But you left me behind. I didn't leave you in poverty. What you do, just visit your LC2 chairperson and your parish chief and start the process of economic transformation. Just like that. The parish development model is an initiative from the government of Uganda through the Ministry of Local Government designed to transform all lives of Ugandans for the better. PDM, my parish, my development, my life. Are you tired of high fees and slow transfer time when sending money? Airtel Money is here to revolutionize the way you move your money. We have revised our rates back to ground. Sending money from Airtel to other networks in Uganda, East Africa, and to the rest of the world has never been more affordable. Dial *185# and start sending money. Switch to Airtel Money today and experience unbeatable rates and top-notch services for all your local and international money transfer needs. Airtel Money, instant, secure, borderless. Okyali ku UBC TV amawulire Ubc Leero nkomyewo n'ekitundu ekyokubiri. Poliisi mu bitundu bya Elgon ekakasizza omuyizi Thomas Waminai abadde mu kibiina eky'omukaaga ku ssomero lya Nakupa Primary erisangibwa mu disitulikiti y'e Manaafwa okubanga afiidde mu kabenje akaagudde mu tawuni y'e Kufu ku luguudo lwa Manaafwa Rwakaaka. Akabenje kano kaaguddewo akawungeezi k'eggulu era nga kalese abayizi abalala 117 abalumiziddwa era baddusiddwa mu ddwaliro ekkulu Mbale nga biwala ttaka. Entiisa ebuutikidde abatuuze mu disitulikiti ya Manaafwa naddala abawangalira ku luguudo lwa Manaafwa Rwakaka. Emmotoka ekika kya Tata namba UBG 994 eyabadde etisse abayizi b'essomero lya Nakupa Primary ng'eno yalemereddwa omugoba waayo n'agiyirindigula ekigwo okukkakkana abayizi 117 bakoseddwa. Abatuuze ababaddewo nga akabenje kano kagwa batubuulidde ebyabaddewo. Ali mu sipiidi nnyo ate amanyi nga wano ekoona weeri around about gavumenti yakuteekerawo naye katono nnyo wakendeesireko sipiidi atisi kale atumirwe kuba awali emujerisi imotoka ya irole ya pilembe ipoolo yenana iyasole yeyo abene nga abene muno afane ngorula nilwe kuba force ya bena speed ya bene ngali ali force ya body nyuma ya mu force ingire kukolerye kubonera sanya controlling abantu wa ya kukuto direct. Abatuuze era batubuulidde nti ekifo kino kafuuse kattiro kubanga obubenje obuwerera ddala buzze bugwa mu kifo kyekimu wadde nga abamu bateebereza Dulevo n'okubanga yabadde atamidde. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Elgon Rogers Kayitika akakasizza nti akabenje kano okubanga kafiiriddemu omwana omu Thomas Waminai ng'abadde mu kibiina kya mukaaga ku ssomero lino. Ifa befwe bali babeeyikakira busati motoka basomu madinesi kibamanya kama kambira kebukutote aruyu yitire wanywere wameri ngabere wamerire ku ate bapisha ne nuwe pikipiki bakubania we pikipiki avirire ne wakakasa ne sengeza ko ne sekenta ko nje ko ni accident no kukuboye ukukamba ate motoka ino yoka emotoka si akwe kubano ga oba 10 kasokete bakulo urukuto ru emotoka cyayi kuba wansi ni yakunyira ko bisere abone bise anya bise sinamanyire abwene ni abwene na bandu asubire musindi he obata bina bintu ngebibakolo ko mabela moyi birebe byesi behalakirawo byanyu ne pokero. Akabenje we kagwiriddewo kigambibwa nti abayizi babadde bava okwolesa ebitone byabwe mu kuyimba ku ssomero lya St. Edward. Taiteka era agamba kimenya amateeka okutambuliza abantu ku loole ng'obudde buno kye balinze ye driver w'emmotoka eno n'abakulu b'essomero okukola statement ebayambeko mu kunoonyereza. Saba naddala abakulu b'amasomero kimenya amateeka abaana oba omuntu yenna okubeera nti asaabalizibwa ku trucks n'ekirala trucks zo ziri meant kubeera nti zaki
zisaabaza migugu na bintu birala so si batuuze so ne head teacher w'essomero lino ateekeddwa okubeera ng'avaayo ayongere okutuwa statement lwaki basazeewo okulaba ng'abaana bano abawerera ddala omuwendo weguti newootulira kapasite newebeera nti emergency abaana babadde bangi nga tebateekeddwa kubeera nti basaabalizibwa kuki ku loole. Mawulire si malungi nnyo okuva mu bitundu ebyo bwe tweyongerayo mu nteekateeka z'omukulembeze eggwanga ez'okwongera okubangula abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mu mirimu gy'emikono. Abayizi abasoba mu mitwalo 2 bakomekkereza okubangulibwa mu kwagala eggwanga lyabwe saako n'okumanya wa gye livudde okubayamba mu kukola okusalawo okulungi mu bintu ebigasa eggwanga. Okumala ebbanga lya mwezi mulamba abayizi abali wansi w'enteekateeka y'omukulembeze w'eggwanga eya Presidential Initiative on Skilling Boys and Girl Child mu bifo 9 ebikola Kampala babadde batendekebwa omwoyo gwa ggwanga. Bw'abadde aggalawo enteekateeka eno omwogezi w'ekibiina kya Patriotism mu ggwanga Major Batai Naito ategeeza nti ebbanga lye bamaze nga batendeka abaana bano lya mugaso nnyo kubanga balina okumanya eggwanga lyabwe gye lyava kibawo okusalawo okulungi mu bisaala byabwe eby'omu maaso. Basaganyiza wamu kulaba nti nga tebanakuguka kuddayo okukola tubasomesa ngeri gye bagalamu eggwanga lyabwe okubawa ebyokukola eby'emikono ng'obwongo tebukyuse kulaga oba kugenda kukola bye balina okukola. Naddala tugiteeka mu bavubuka kubanga bo balina endowooza nga bw'owulira nti Uganda y'abakadde ebya Uganda bitutamye. Dr. Faith Mirembe Katana akuli enteekateeka y'omukulembeze eggwanga eno asabye abayizi okuteeka mu nkola ebyo bibatendekeddwa saako okuwala bannabyabufuzi bannakigwanyizi. But he's telling you everything you are doing. It is teaching you to obey authority and the authority shall be obeyed. She is telling you that whatever you do, you are aligning yourself. You are aligning. Nanga kunkaizi. Babayizi abanguddwa bategeeza nga bakyuse mu ndowooza zaabwe era kyakubayamba nnyo mu kwenyigira mu bintu ebikulaakulanya eggwanga. Bakyuse kinene nnyo mu mpisa mu neeyisa mu buli mbeera zonna tebakyatusumbuira ddala n'akamu. Nfuna nga physical exercise nti bigoba n'endwadde nali nga ndwala ebiseera ebyo nti eyandize maybe nakukolako obulabe essaawa eno bw'ava wano ng'alina kyafunye mu bwongo bwe nga bamusomesezza butya bw'alina okwagalamu eggwanga lye. Mu ngeri y'emu omukubiriza w'olukiiko olutwala Ggombolola y'e Rubaga Mbazira Musa ng'aliwamu ne bakansala batandisewo enteekateeka y'okubangula abakyala butya bayinza okukola sabbuuni okusobola okwongeza ku nnyingiza yaabwe mu maka gaabwe basobole okuyamba ku baami baabwe. Ate mutandikirawo ate ffe tusigale n'omulimu gw'okunoonya akatale kubanga bannaffe abalala bayina kugula ku ffe wano bonna bali mu gurameni oba ntegerekese bulungi. Kirala kye tufunye ekyomugaso osobola okuba ng'oli mu gurupu osoma ng'osobola n'okuyiya ebyemikono noba ng'osobola kuba ng'olina ebyemikono by'okola noba ng'ofuna ssente wantu wa mirundi 2 eno osevinga mu guramino neno ng'okola ki ng'olina ebyoyiza ebyemikono gyo. Because when I look at a skill or when I look at a skilled woman or a skilled young woman, a young girl, I look at her as someone that has a whip. Joseph Muyingo wano mu Kampala. Akulira ekitongole ekikesi Brigadier General Damulira akubiriza abavubuka okwewala okukozesa ebiragalalagala obwamalaaya n'emize emirala kibayamba okubeera abalamu obulungi okusobola okugasa eggwanga lyabwe. Bino abyogedde bw'abadde akyaliddeko abawangaalira mu ghetto abaasalawo okukyusa obulamu bwabwe nga beenyigira mu byemikono mu kitundu ky'Ekazo mu division y'e Kawempe. Abavubuka abawangaalira mu ghetto z'omu Kawempe nga beegattira mu kibiina Islam Life Survival baasalawo okukyusa obulamu bwabwe nga beenyigira mu byemikono omuli okutunga ebitambaala, engoye n'ebirala ebibayambye okweyimirizaawo. Olunaku lwaleero bafunye akamwenyumwenyu ku matama. Akulira ekitongole ekikesi Brigadier Christopher Damulira bw'abakyaliddeko okulambula emirimu gye bakola. Damulira asinzidde wano n'abakuutira okwewala emize gw'okwekalakaasa obwamalaaya n'okukozesa ebiragalalagala kubanga bisobola okubaviirako okufiirwa obulamu. Wakati w'ebyenfuna n'obumenyi bw'amateeka
waliwo ki waliwo akakwate ak'amaanyi wakati w'ebyenfuna n'obumenyi bwaki bw'amateeka. Omuntu bw'okera ng'olinamu emitwalo 2 mu nsawo oyinza obutagira kirowoozo kyagenda kumenya jjamu kikyamu kituufu, naye bw'okera nga tulina 10 mu nsawo ng'omukyala akutunuulidde, omwana akutunuulidde, naawe nyini nga weetunuulidde, ki ekikugira ng'olwo? Bw'abadde abakwasa ebbaasa eraganga gavumenti bw'eri enneeteefuteefu okubakulaakulanya nga bajjumbira enteekateeka zaayo, abasabye obutawuddisibwa bannabyabufuzi. Kuze ebyo babitutwalamu kubanga tetwesobola muki musawo. N'ogenda okukola eggaali okwokya petrol station okukuba emmoloka z'abantu bamayinja ku luguudo olw'okuba nti omuntu akusuubiza ki omutwalo. So nga tusenga olina akadaala ng'olina sikiru y'omutwe ey'okwetundira olugoye olwo n'otunda emitwalo 3 tojja genda mu kwokya emmoloka. Abavubuka nga bakulembeddwamu Kenneth Kavulu basiimye Brigadier Damuliro okubakyalirako. Ono era n'alaga okusoomoozebwa kwe balimu wadde nga waliwo ababayambako. Badde mulamu obutali bulungi mu zigeto, abavubuka bangi, abavubuka abakozesa ebiragalalagala, abavubuka bakawenja, abavubuka abaana b'obuwala abakozesa emibiri gyabwe abali sex exploited, abavubuka abasina genavasi abali awo abali the lost generation. Netugamba nti tukoze tutya okulaba nti tukyusa obulamu bw'oyo omuvubuka. Bwenatandika ekitongole kino kye bayita Slum Life Survival okulaba nti tukyusa obulamu bw'abantu abali mu ghetto, twalaba nti tetusobola kutambula ffekka. Jamil Sekajja yakusakidde bino. Oluvannyuma lw'okuwangula emidaali mu mpaka za Africa, ttiimu ya Uganda ey'ebikonde essira eritadde ku mpaka za Olympics. Bano beetegekera ez'okusunsulamu ezigenda okubeera mu ggwanga lya Senegal, wabula ng'ensimbi zikyabeekubya mpawa. Emidaali 7 ne miliyoni 19 ze zaawanguddwa ttiimu y'ebikonde The Bombers mu mpaka za Africa ezibadde ziyindira mu ggwanga lya Cameroon. Kino nno kyabawadde amaanyi n'okwekkiririzaamu naddala nga bagenda mu mpaka za Olympic qualifiers ezigenda okubeera mu ggwanga lya Senegal mu wiiki 3 okuva kati. Wabula obweraliikirivu obuliwo, ttiimu terina nsimbi zitekkira mpaka zino era nga ne we twogerera yandibadde eri mu nkambi wabula ng'ensimbi teziriiwo. Bano nno beekubidde omulanga eri gavumenti ebayambe ebawa ensimbi ezitekkera empaka za Senegal n'abalwanyi okuyingira enkambi. Tutemba tusuubira okugenda mu Olympic Games, Olympic qualifiers, naye kyamukisa mubi nti until today tetunafuna any financial support n'ey'okuselectinga ttiimu, ey'okutraininga ttiimu. Tusigazze weeks 3. We have 3 weeks to go. There is no single money that has been extended to us. Nenga tugenda mu Olympic qualifiers of which each weight tetugenda okuzanya beetagamu box omu yekka nga ina gold. Bwe babadde baakadde okuva mu ggwanga lya Cameroon bategeddwa ekijjulo okubayozaayoza wamu n'okubazaamu amaanyi nga batunuulira empaka za Olympics ezigenda okubeerawo omwaka ogujja. Tetulina kaakati okukola okulabira ddala nti nno nga gavumenti tuteekemu nnyo ssente ku bavubuka. Kubanga boxer omu kati nga bwe mufunye aba silver bafunye mutwalo gumu 36 million shillings. Oyo bwebanga sente zikutte bulungi tujja kutunula mabega. Uganda Boxing Federation yawa omukisa abalwanyi ab'enjawulo era nga 17 beetabye mu z'empaka za Africa nga ku bano 7 babadde bawala. Ngabo Amon, Ubc TV. Butereevu sijja kusukkawo, njagala okwebaza okuba ng'otambudde naffe. UBC Leero bwetyo bwetambudde. Bw'oba ogasubiddwa ku YouTube ne ku Twitter ojja gasangayo. Oteekamu UBC TV #UBC Leero n'oba ng'osobola okugafuna. Nze Jethro Kasaigi ne Yusuf Senyomo tukusiibudde. UBC, inspiring Uganda.
Dear Airtel customer, we know that there are days when unexpected stays in hospital stand in the way of your family's welfare. That is why Hospital Center is here to give you up to 100,000 shillings every night you spend in hospital. Hospital Center also offers up to 4 million in funeral benefit. Dial *185*7*6# to purchase Hospital Center on Airtel Money for as little as 1,000, 3,000 or 5,000 shillings a month. Your cover for the first 1 month is free. Hospital Center is underwritten by Prudential and powered by Turaco. Prudential and Turaco are regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda. Airtel Money is regulated by the Bank of Uganda. UBC, inspiring Uganda. UBC, inspiring Uganda. The BRICS are 5 emerging economies representing Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Formed in June 16, 2009, the BRICS countries represent 43% of the world population and 16% of the world's trade. This was formed to stabilize trade and international relations and reform international financial institutions. Starting 22nd to 24th of August, South Africa will host the 15th summit of the BRICS at the city's Southstone. But what does this mean for Africa and Uganda? This week on your favorite weekly program, Behind the Headlines, Timothy Nyangweso will focus on the quest for a new world order. How will Africa and Uganda benefit? He is tasking an illustrious panel to bring this to light. An accomplished economist and policy analyst, currently Uganda's Permanent Secretary, Minister of Finance, Planning and Economic Development, and Secretary to Treasury, Ramadhan Ngowi. He is involved in developing policy research, analyst, formulation, and review for over 20 years with a parallel teaching career at Makerere University. From 2006 to 2014, he was an economic advisor to the Minister of Finance, Planning and Economic Development, Dr. Fred Muhumuza. Formerly a banking executive who worked across several African countries to develop and create business for clients, he possessed great leadership and team-building skills, which is key for any organization that desires to grow. He has vast knowledge on regional economies and understands business dynamics in southern, east, and west African states. Now a politician, Honorable Paul Omara. A Ugandan print radio and television journalist. Under his belt, he has several years of experience in journalism and in-depth reporting both within and beyond the borders, known as the Old Man of the Clan, Andrew Mwenda. Our own, a social scientist, researcher, academic, and academic administrator. She's an associate professor and dean of the School of Gender Studies at Makerere University, Professor Sarah Sali. Behind the Headlines, live on your national broadcaster. UBC, inspiring Uganda. Ugandans all over the country continue to use traditional ways of cooking like firewood, whose smoke exposes them to diseases of cancer of the lungs, an indication that they have ignored innovations of solar energy. Hence, many are not buying the solar cooking stoves on the market. In our EcoPlus program today, we bring you
the executive director of Renewable Energy Center in Bihare, Mbara district, Haj Kawesa Mokasa, who manufactures different types of solar cookers, which knowledge he got from a friend in Switzerland. He explains what persuaded him to come up with the innovation. I tried to go into solar innovation because of the very big problem that our country faces regarding the environment. We wanted to make a small contribution to climate change, to the environment. As you can see, this weather is the climate is too warm and the weather is too hot. In fact, this year, it has been said on CNN that June was the warmest year in 100,000 years over the globe. So you can see the predicament that human beings or humankind are in. Yeah, and also I see that the carrying capacity of our land is limited. It is not inelastic. It has a limit, but we are producing many children. We are a very big population. Land is not expanding. We have destroyed the environment. And as you will see, when we go in the field, you see that people have cut nearly all trees for either cattle keeping or for bananas here in Ankole. And that's really a very, very big problem. As you shall be going to the village, you will see River Rizi, that the water is down. All the banks have been denuded. There is a lot of erosion, and it needs arrest, and some of us must come out. And as you can see, the price of charcoal is too much. The good enough government passed an act stopping, I think, banning of charcoal in northern Uganda. I think this should be countrywide, because our area here in Ankole, we used to have what we call obugando, or in Uganda they call them, I think, obusana. We are very big producers of good charcoal, but now they are no longer there. Yeah, so we have to do something, and the sun is free, as you have seen. You don't need to pay any money using the sun. You can cook beans, you can cook matoke, muogo, posho mingo ring itself. You just sit and you pay no money. So I think that this is the future. This is why I am in this. And I think that the government and the people of Uganda will soon be seeing this. And I thank, first of all, UBC for coming to highlight this situation. And you have already done this before when we are at a function in Kololo. This means that the government is really concerned with the environment, but awareness is very important. Our people are not aware, so we are in this to make our people aware of the need to save our natural trees. People are planting forests. It's not the same thing as natural trees. Not like Mituba or whatever. They are not the same thing. They are not the same thing. They don't trap the air to bring rain. The rain you see here comes from either Indian Ocean or the Atlantic passing the Congo Basin. And the environment, the trees, the natural trees and all these things you see, they help to trap the winds which move the clouds, and we get rain. The moment those trees, natural trees, are cut, and the denudation of local natural vegetation, winds will pass all the moisture away to other areas. Yeah, so that is why it is very, very important really that people think of adopting solar cooking, because it's a natural way of cooking. It cooks well, quickly. The food is very delicious, as you have tasted it already and you will taste it again today. We have today cooked all
foods you can imagine that we eat here in Uganda. Beans, posho mingles itself, fish, meat, roasting groundnuts automatically. Now, boiling water, you know, waterborne diseases. Almost 50% of the children who die here in Uganda below 5 years, it's because of waterborne diseases. People can't pasteurize water, they need to boil it. Yet, safe water doesn't need boiling, it needs to be pasteurized. We have, you will be seeing, or you have seen, the thermometer we make here. We call it water pasteurization indicator. We make it locally here from the big pens. And it just tests that the water is safe to drink. It kills, then coli, whatever, all those type of bacteria that cause disease, they are dead. So in brief, that's why I entered into solar cooking, to put a tafari on as a small contribution to my country, because they educated me. They gave me scholarships to go to study abroad. Me, I thank God. I studied only on government scholarships overseas. So I think it is good that I came back and do this little contribution that I'm doing, so that I can also leave a small legacy. Haji Mukasa gives the background of his solar technique. The background of this technology of solar cooking, it's not me who invented it. I give where credit is due. The real owner of this technology that I first learned from myself was a colleague from Basel, Switzerland, when I was a student studying at the University of Freiburg in Switzerland. And with my girlfriend, we happened to go to a music festival, which is the equivalent of Nyaga Nyaga, the one you had in Jinja, something like that in the forest. And this man called Mr. Urichi Ula was there cooking using a solar box cooker. Solar box cooker is the first solar cooker that I know myself, and that was in 1989. And I was very interested. He told me everything about the solar. He was working in Sudan, and he invited me to go to learn how to make it in his home in Basel. So I went to his home in Basel, and he taught me for 2 weeks during the holidays, our university holidays, and that's how I came learning about this solar cooking. But I've had many opportunities to learn more from the USA, from India, from South America. I was in Peru, that's Lima. So I've Spain. So I've had an opportunity to learn different types of solar cooking from different countries and from different colleagues from the Netherlands. People who have supported us a lot in solar cooking. Yeah, that's how I came to learn about it, and I've been also improving by reading a lot. Unlike other energy technologies, solar cookers operate easily, as he elaborates. Solar cooking works in a very simple way of lighting and absorption. Light comes from the sunlight, and then it is absorbed by the saucepan. We collect it on one single point called a focal point. Then the heat is generated. Black things absorb heat. White things reflect light, and when light hits an object, it is turned into heat. In fact, light itself is never hot in the air, and you cannot, so when light hits something that is black, it is turned into heat, and when that heat is